Sources of Mouryan Dynasty. First one, literary sources. Literary sources. Native, foreign. ఫస్ట్ టాపిక్ అండి, సోర్సెస్ ఆఫ్ మౌర్యన్ డైనాసిటీ గురించి. అసలు మౌర్యన్ డైనాసిటీ ఎట్లా ఫామ్ అయింది, వాని యొక్క మనం ఆధారాలు, సోర్సెస్ మీన్స్ ఆధారాలు. ఎవరెవరు ఏం చెప్పారు మౌర్యన్ డైనాసిటీ గురించి, కౌటిల్యుడు ఏం చెప్పాడు అర్థశాస్త్రంలో, అట్లాగే ఇంకా మౌర్యన్ డైనాసిటీ టైంలో ఇంకా ఎవరెవరు గ్రేట్ పర్సనాలిటీస్ ఉన్నారు, ఎవరెవరు చూసి మౌర్యన్ డైనాసిటీ ఇట్లా ఉంది ఎట్లా ఉందని చెప్తారు కదా, అవి సోర్సెస్ ఆఫ్ మౌర్యన్ డైనాసిటీ. మెయిన్ టాపిక్. ఇందులో 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సోర్సెస్ ఆఫ్ మౌర్యన్ డైనాసిటీలో 3 పార్ట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ లిటరరీ సోర్సెస్. లిటరరీ సోర్సెస్ లో రాతపూర్వకంగా మనకు దొరికిన ఆధారాలు, లిటరరీ సోర్సెస్. ఇన్ దట్ వి సీ నేటివ్ సోర్సెస్. నేటివ్ సోర్సెస్ మీన్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో మనకు దొరికిన నేటివ్ సోర్సెస్. అండ్ ఫారిన్ సోర్సెస్. ఫారిన్ సోర్సెస్ మీన్స్ ఫారినర్స్ లైక్ గ్రీక్స్. వీళ్ళందరూ ఏం చెప్పారు మౌర్యన్ డైనాసిటీ గురించి లేదా మగధా డైనాసిటీ గురించి, వాళ్ళు ఏం చెప్పారు, ఫారిన్ సోర్సెస్ మనం చదువుకుంటాం. ఫస్ట్ నేటివ్ సోర్సెస్. ఫస్ట్ నేటివ్ సోర్సెస్. ఫస్ట్ ఇట్ గోస్ విత్ కౌటిల్య. ఫస్ట్ కౌటిల్య wrote అర్థశాస్త్ర. ఫస్ట్ సోర్సెస్, నేటివ్ సోర్సెస్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నామండి. ఫస్ట్ గోస్ విత్ కౌటిల్యస్ అర్థశాస్త్ర. అసలు మన కౌటిల్య అర్థశాస్త్ర అసలు ఇది ఎప్పుడు దొరికిందంటే రీసెంట్ గా 1904 లో మనకు దొరికింది ఈ కౌటిల్య అర్థశాస్త్ర బుక్. అప్పటి వరకు మనకు ఆ బుక్ దొరకలేదు ఆధారాలు. ఇది ఎక్కడ దొరికిందంటే ఈ అర్థశాస్త్ర అనే బుక్ 1904 లో శ్యామశాస్త్రి అనే అతను కన్వర్టెడ్ టు ఇంగ్లీష్. తను కనుక్కున్నాడు. శ్యామశాస్త్రి అనే అతను ఈ కౌటిల్య పుస్తకాన్ని కనుక్కున్నాడు. ఎప్పుడు 1904 లో కనుక్కున్నాడు. అప్పుడు దొరికింది మనకు అర్థశాస్త్ర అనే బుక్. కౌటిల్యుడు రాసిన అర్థశాస్త్ర అనే బుక్ ఎక్కడ దొరికిందంటే మైసూర్ మహారాజా ప్యాలెస్ లో డస్ట్బిన్ లో దొరికింది ఈ బుక్. మైసూర్ మహారాజ్ ప్యాలెస్ లో డస్ట్బిన్ లో ఈ బుక్ దొరికింది, అర్థశాస్త్ర బుక్. ఎవరికి? శ్యామశాస్త్రికి. దెన్ హీ కన్వర్టెడ్ దిస్ అర్థశాస్త్ర ఇంటూ ఇంగ్లీష్. అప్పుడు మనకి మౌర్యన్ డైనాసిటీ గురించి, ఈ అర్థశాస్త్ర యొక్క ఇంపార్టెన్స్ గురించి మనకు తెలిసిందనమాట. ఇంపార్టెంట్ థీమ్ ఏంటంటే థీమ్ ఆఫ్ అర్థశాస్త్ర ఏంటంటే ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ఫైనాన్స్ ఆర్ రెవెన్యూ. అర్థ అంటే ఫైనాన్స్, శాస్త్ర అంటే సైన్స్. అర్థశాస్త్ర టాక్స్ అబౌట్ ఫైనాన్స్ అండ్ రెవెన్యూ అండ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ బ్యూరోక్రసీ. అర్థశాస్త్ర ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ ఇట్స్ మెయిన్ థీమ్ ఇట్స్ అబౌట్ ఫైనాన్స్ గురించి, అట్లాగే రెవెన్యూ గురించి, వాటి గురించి మాట్లాడుతుంది అనమాట. రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ రెవెన్యూ ఆర్ ఫైనాన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్
వాటి గురించి, అట్లాగే జ్యుడిషియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి, అట్లాగే బ్యూరోక్రసీ, సిస్టమ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి ఈ అర్థశాస్త్ర అనే బుక్ లో రాసి ఉంది. దిస్ అర్థశాస్త్ర బుక్ రిటన్ బై కౌటిల్య. అర్థశాస్త్ర బుక్ రిటన్ బై కౌటిల్య. Okay, first one. Also, next Kautilya. Kautilya also wrote Chandragupta Katha. Chandragupta Katha. Kautilya also wrote Chandragupta Katha. మనకు తెలుసు నందాస్ కౌటిల్యుని అవమానపరుస్తారు, ఇన్సల్టెడ్ కౌటిల్య. Yesterday we saw that Nandas insulted Kautilya when he went to court to Dhanananda and told that to secure about border, they insulted Kautilya. Then Kautilya comes with Chandragupta Maurya, with new kingdom, with new dynasty. So Kautilya wrote Chandragupta Katha, means about Chandragupta. So according to these books, according to Chandragupta Katha, Ardhashastra, we get the sources of Maurya dynasty. మనకి సోర్సెస్, మౌర్య డైనాసిటీ యొక్క సోర్సెస్ మనకి దొరికినాయి అనమాట. నెక్స్ట్ సెకండ్ పర్సన్. సెకండ్ ఎవరంటే విశాఖ దత్త. ఈ రోడ్ విశాఖ దత్త రోడ్ ముద్ర రాక్షస. విశాఖ దత్త రోడ్ ముద్ర రాక్షస. ఈ విశాఖ దత్త ఎవరు? విశాఖ దత్త ఈ బిలాంగ్స్ టు గుప్తాస్. కానీ పోస్ట్ మౌర్యన్ టైమ్స్ లో గుప్తాస్ వస్తారు. మౌర్యన్స్ తర్వాత వచ్చేవాళ్ళే గుప్తాస్. ఆ గుప్తాస్ కి చెందిన అతనే విశాఖ దత్త తర్వాత అతను చూసిందంతా తర్వాత కాలంలో తెలుసుకుని, పోస్ట్ మౌర్యన్ టైమ్స్ లో గుప్తుడు తెలుసుకుని ముద్ర రాక్షస రాస్తాడు. ముద్ర రాక్షస అంటే ఏంటంటే, మనకి రాక్షస అని నిన్న చదువుకున్నాం. రాక్షస అంటే ఎవరు? రాక్షస ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ నందా డైనాసిటీ. Yesterday, while we are studying Mahapadmananda, we see that prime minister in Nanda dynasty is Rakshasa. Important persons లో మనం చదువుకున్నాం. ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫర్ నందా డైనాసిటీ రాక్షస. He is excellent in diplomatic skills. లో excel in diplomatic skills. Diplomatic skills అంటే ఫారిన్ అఫైర్స్ గురించి, ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ గురించి ఎక్కువ అవగాహన కలిగిన వ్యక్తి రాక్షస. ఈజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇన్ నందా డైనాసిటీ. సో అబౌట్ దిస్ రాక్షస, about his greatness of Rakshasa, about his diplomatic skills, about his skills in knowing international affairs, internal security, దాని యొక్క స్కిల్స్ గురించి రాసిన పుస్తకమే ముద్ర రాక్షస. ఎవరు రాశారు? విశాఖ దత్త. He belongs to Gupta times. This is about, so by knowing this book Mudra Rakshasa, we got sources about Maurya dynasty. Next we also see Matsya Purana, Vayu, Vishnu Puranas, also talk about
Also talk about Magadha. Also talk about Magadhas. మనకు పురాణాస్ ఉన్నాయి. పురాణాస్, మత్స్య పురాణ, వాయు పురాణ, విష్ణు పురాణ. దే ఆల్సో టాక్ అబౌట్ మగధాస్, మగధ డైనాసిటీస్ గురించి. అట్లాగే అందులో మౌర్యన్స్ గురించి మనకి వాళ్ళ యొక్క సోర్సెస్ ద్వారా మనకు తెలిసింది. నెక్స్ట్ వి ఆల్సో సి ఫోర్త్, బుద్ధిస్ట్ టెక్స్ట్స్. బుద్ధిస్ట్ టెక్స్ట్స్. Buddhist texts also talks about Magadhas. Buddhist texts like Tibetan Chronicles, and Ceylon Chronicles. Ceylon and Sri Lanka. In Ceylon Chronicles, we had Mahavamsam. మనం బుద్ధిజంలో చదువుకున్నాం. మహావంశం, దీపవంశం టాక్స్ అబౌట్ బుద్ధ. Ceylon Chronicles. In this Ceylon Chronicles and Tibetan Chronicles, and Ceylon Chronicles, we see about, they talk about Magadha. మనకు తెలుసు బుద్ధిస్ట్ ఈస్ కాంటెంపరీ టు బింబిసారా. హరియాంక డైనాసిటీ ఫౌండర్ బింబిసారాకి కాంటెంపరీ ఎవరు? బుద్ధ. నెక్స్ట్ అజాతశత్రు, బుద్ధుడు చనిపోయినాక అజాతశత్రు వస్తాడు. సో బుద్ధిస్ట్ టెక్స్ట్ లో కూడా మనకు మౌర్య మగధాస్ గురించి మనకి రాయటం జరిగింది బుద్ధిస్ట్ టెక్స్ట్ లో కూడా. ఇందులో టిబెటన్ క్రానికల్స్ లో, సిలోన్ క్రానికల్స్ మీన్స్ శ్రీలంకన్ క్రానికల్స్ లో, మహావంశం, దీపవంశం వాటిలో కూడా బుద్ధుని టెక్స్ట్స్ లో కూడా మనకి మగధ యొక్క సామ్రాజ్యం గురించి రాయబడింది. సో ఫ్రమ్ దిస్ బుద్ధిస్ట్ టెక్స్ట్ ఆల్సో we see sources of Mouryan dynasty. We study in Buddhist texts also. Next, fifth one, Jain texts. Jains texts, important texts like Rajuvalikata and Mahaparishta Parvan. These are Jain texts. Jain texts ఏంటి? రాజువాలికత and Mahaparishta Parvan. Jain texts. This talks about Chandragupta Maurya. Means మౌర్యుల గురించి. చంద్రగుప్త మౌర్య కన్వర్టింగ్ ఇంటూ జైనిజం. మనకు తెలుసు మౌర్యన్ డైనాసిటీలో చంద్రగుప్త మౌర్యుడు ఫౌండర్. అతను ఫైనల్ గా లాస్ట్ లో తన యొక్క లాస్ట్ స్టేజ్ లో జైనిజం కన్వర్ట్ అవుతాడు. భద్రబాహు అండ్ హిస్ ఫాలోవర్స్ ద్వారా జైనిజం లోకి కన్వర్ట్ అవుతాడు. He performs Salakana in Shravanbelagola in Karnataka. So అతను జైనిజం అతని యొక్క జైనిజం, తన యొక్క లైఫ్ స్టైల్, జైనిజంలో తన యొక్క లైఫ్ గురించి మనకి ఎందులో కనబడుతుంది? జైన్ టెక్స్ట్ రాజువాలికత అండ్ మహాపరిష్ట పర్వన్. వీటిలో మనకి చంద్రగుప్త మౌర్యుని గురించి కనబడుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ద లిటరరీ సోర్సెస్ that say about Mouryan dynasty, that says about Magadha dynasty, Maurya or Magadha dynasty. మగధలో మౌర్య ఎవరు కదండి? మగధలో మనకి హరియాంక, శిశునాగ, నంద, మౌర్య. అట్లాగే మౌర్య, మగధ గురించి ఈ లిటరరీ సోర్సెస్ అన్నమాట మనకి చెప్పేది. లిటరరీ సోర్సెస్ వీటికి ఆధారంగా మనకి మగధ డైనాసిటీ గురించి, అట్లాగే మగధలో ఉన్న మౌర్య డైనాసిటీ గురించి కూడా మనకి ఆధారాలు అనేది దొరికింది. So this is about literary sources. So first we studied about native sources. Native sources ఇది ఇండియాలో లోకల్ గా మనకు దొరికిన సోర్సెస్. Once repeating,
లిటరరీ సోర్సెస్లో నేటివ్ సోర్సెస్ మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. నేటివ్ సోర్సెస్లో ఏంటి? ఫస్ట్ వీ స్టడీ అబౌట్ కౌటిల్యాస్ అర్థశాస్త్ర. అర్థశాస్త్ర ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ ఇన్ 1904 ఇన్ మైసూర్ మహారాజా ప్యాలెస్ డస్ట్బిన్ లో దొరికింది అర్థశాస్త్ర ఇన్ 1904 టు శ్యామశాస్త్రి. Then this Shyamashastri converted this Ardhashastra into English. Theme of this Ardhashastra is it talks about finance, revenue, and judiciary, and also judiciary, and also talks about system of administration and bureaucracy. And Kautilya also wrote Chandragupta Katha. It talks about life of Chandragupta, and Vishakadatta belongs to Guptas, post Mouryan king Guptas. So this Vishakadatta, he writes about Mudra Rakshasa, writes a text called Mudra Rakshasa talks about Rakshasa, personality Rakshasa. This Rakshasa is prime minister in Nanda dynasty. He is excellent in diplomatic skills. దౌత్యవేత్త అంటారు తెలుగులో. డిప్లొమాటిక్ స్కిల్స్ మీన్స్ ఈస్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ అఫైర్స్ అండ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఆఫ్ ఎ కంట్రీ. సో అబౌట్ హిస్ గ్రేట్నెస్ విశాఖదత్త రైట్స్ ఎ బుక్ కాల్డ్ ముద్ర రాక్షస. నెక్స్ట్ we also find the sources of Magadha dynasty in Matsya Purana, Vayu Purana and Vishnu Puranas. We also find the sources about Magadha's dynasty, and also in Buddhist texts we see Tibetan Chronicles and Ceylon Chronicles. In Ceylon Chronicles we had two parts, Mahavamsam and Depavamsam. In all these Buddhist texts we found the sources about Magadha dynasty. And lastly Jain texts called Rajavali Katha and Mahaparishta Parvan. This talks about Chandragupta Maurya converting into Jainism and his life in how his life continued in Jainism. These are all the sources. These are all the native sources that talks about Maurya dynasty and Magadha dynasty. Magadhala ఉన్న Maurya dynasty గురించి. These are the native sources. These all అన్ని ఇంపార్టెంట్ అండి పాయింట్స్. ఈ రోజు ప్రతి లైన్ ఇంపార్టెంట్, ప్రతిదీ ఇంపార్టెంట్ బిట్ లాగానే ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ నేటివ్ సోర్సెస్. సో ఈరోజు కొద్దిగా స్లోగా నీట్గా నెక్స్ట్ ఫారిన్ సోర్సెస్. Till now we studied about native sources. In foreign sources, first person goes with Megasthenes. First one, in foreign sources, first we study about Megasthenes. Megasthenes wrote Indica. మనం నేను చదువుకున్నాం మెగస్థెనిస్ గురించి. At the time of Chandragupta Maurya, this Alexander sent his representative Seleucus Nicator against Chandragupta Maurya. Then Chandragupta Maurya defeated Seleucus Nicator, Greek representative Seleucus Nicator. So in the token of, and they formed a treaty, first treaty between native and foreign. First treaty had happened, that is between Chandragupta Maurya and Seleucus Nicator.
So, in token of respect to Chandragupta Maurya, Seleucus Nicator sends Megasthenes. Seleucus Nicator sends Megasthenes to court of Chandragupta Maurya. This Megasthenes, after coming to court of Chandragupta Maurya, he writes a book called Indica. ఇండికా ఏంటంటే మెగాస్థెనీస్ కోర్టులో రోజంతా తిరుగుతూ ఏది కనపడితే అది పుస్తకంలో రాసేసేవాడు. రోజు కోర్టులో చంద్రగుప్త మౌర్యుడి కోర్టులో రోజు తిరుగుతూ తనకి ఏది కనపడితే అది వెంటనే పుస్తకం తీసి రాసేసేవాడు. ఇక్కడ ట్విస్ట్ ఏంటంటే మనకు ఆ పుస్తకం దొరకలేదు ఇప్పుడు వరకు. ఇండికా అనే బుక్ మనకి ఇప్పటి వరకు దొరకలా. కానీ మెగాస్థెనీస్ ఇండికా రాశాడు అని ఎలా చెప్తామంటే ఫ్రమ్ రెఫరెన్సెస్ Greek writers, Greek historians like జస్టిన్ స్ట్రాబో, ప్లీనీ, వీళ్ళందరూ ఏం రాస్తారంటే కొన్ని బుక్స్ రాస్తారు. అందులో ఇన్ దట్ బుక్స్ దే టెల్స్ దట్ మెగాస్థెనీస్ ఇన్ హిస్ బుక్ ఇండికా హీ టోల్డ్ సో అండ్ సో లైక్ దిస్. ప్లీనీ ఆ బుక్ రాశాడు, అందులో హీ రైట్స్ ఇన్ హిస్ బుక్ లైక్ మెగాస్థెనీస్ ఇన్ హిస్ బుక్ కాల్డ్ ఇండికా హీ టోల్డ్ లైక్ సో అండ్ సో. అట్లా కొన్ని పాయింట్స్ వాళ్ళు చెప్పారు. అట్లా ఆ పాయింట్స్ ని, ఆ రిఫరెన్స్ ని బేస్ చేసుకుని మనం మెగాస్థెనీస్ అనే అతను ఇండికా అనే బుక్ రాశాడు అని మనం చెప్తాం. కానీ ఇండికా అనే బుక్ ఇప్పటికీ కూడా మనకి మెయిన్ బుక్, మెగాస్థెనీస్ రాసిన మెయిన్ బుక్ ఇది దొరకలా. బై రెఫరెన్సెస్ ఓన్లీ we came to conclusion that మెగాస్థెనీస్ wrote ఇండికా. ఈ మెగాస్థెనీస్ ఏం చేస్తాడంటే తన చంద్రగుప్త మౌర్యుడికి కోర్టుకు వచ్చాడు లైక్ అన్ అంబాసిడర్ టు కోర్ట్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త మౌర్య. This Megasthenes, whatever he sees in court of Chandragupta Maurya, he used to write in his book. Megasthenes, he talked about city administration. That is Pataliputra. సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పరిపాలన విధానం ఎట్లా ఉన్నదని అనేది చంద్రగుప్త మౌర్యుడు తన యొక్క బుక్ ఇండికాలో రాస్తాడనమాట. సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పాటలీపుత్ర. He says that in city administration, the city is ruled by municipal body with 30 members, consisting of 30 members. Municipal body consisting of 30 members divided into 6 committees. With 5 members each. మెగాస్థెనీస్ ఏం చెప్తాడంటే he talks about city administration of Pataliputra. In city administration Pataliputra, he says that the city administration is ruled by a municipal body consisting of 30 members. These 30 members are divided into 6 committees. 6 committees with 5 members each. దీని గురించి ఈ సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి డీటెయిల్ గా మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ విత్ ఇన్ మినిట్స్ లో మళ్ళీ చదువుకుంటాం. మెయిన్ మౌర్య యొక్క అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో మనం మళ్ళీ చదువుకుంటాం. సో ఇది బ్రీఫ్ గా చెప్తున్నా. మెగాస్థెనీస్ ఇన్ ఇండికా ఈ టాక్స్ అబౌట్ సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో దీని యొక్క సోర్స్ ఆధారంగా నౌ వీఆర్ స్టడింగ్ ఫారిన్ సోర్సెస్. ఈ యొక్క ఫారిన్ గ్రీక్ రైటర్ రాసిన సోర్స్ ఆధారంగా we had sources of Mourya and Magadha dynasty, and also this Megasthenes also gave some controversial statements. Megasthenes also gave us controversial statements. Megasthenes also told that Megasthenes also told that it has many castes. Maurya's city has many castes.
Many castes. Megasthenes also gave us controversial statements. Megasthenes ఏమన్నాడంటే, Megasthenes told that there are as many as seven castes in the court of Chandragupta Maurya. 7 castes ఉన్నాయని చెప్పాడు. కానీ ఇట్స్ నాట్ ట్రూ. We had only four castes. We studied in ancient Rigvedic times, later Vedic times, and చదువుకున్నాం వర్ణ సిస్టమ్. బ్రాహ్మిన్, శూద్ర, బ్రాహ్మిన్, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రాస్, అట్లా 4 చదువుకున్నాం. కానీ Megasthenes says that there are as many as 7 castes in court of Chandragupta Maurya. ఇక్కడ Megasthenes కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాడు. He treated every class as a caste. Megasthenes treated every class as a caste. మనకి ఎన్ని క్లాసెస్, డిఫరెంట్ క్లాసెస్ మన సొసైటీలో డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఉన్నా ఫైనల్ గా క్యాస్ట్ అనేవి అప్పట్లో 4 గానే ఉండేవి. 4 కానీ క్లాసెస్ మాత్రం డిఫరెంట్ క్లాసెస్ ఉండేవాళ్ళు. ఈ మెగస్థెనీస్ ఈ టాక్స్ ఇన్ గ్రీక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, తన యొక్క గ్రీక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ప్రతి క్లాస్ ని కూడా తన క్యాస్ట్ గా అనుకుని he says that there are as many as 7 castes in court of Chandragupta Maurya. This is wrong. There are only 4 castes. And also Megasthenes told that no slavery. Megasthenes told that there is no slavery in the court of Chandragupta Maurya. No slavery. కానీ కంప్లీట్లీ రాంగ్. మనకు తెలుసు స్లావరీ ఫస్ట్ నుంచి ఉంది. ఫ్రమ్ లేటర్ వేదిక్ టైమ్స్, ఆ టైంలోనే మనకి స్లావరీ అనేది ఉంది. వి యూజ్డ్ ఫర్ అగ్రికల్చర్. వి యూజ్ టు టేక్ బౌండెడ్ లేబర్ ఫర్ అగ్రికల్చర్. రిక్రూట్ చేసుకునే వాళ్ళం అగ్రికల్చర్ కోసం. సపరేట్ గా బౌండెడ్ లేబర్ ని రిక్రూట్ చేసుకునేవాళ్ళం. సో దెర్ ఈస్ కంపల్సరీ స్లావరీ ఉంది, లేబర్స్ ని మనం రిక్రూట్ చేసుకునేవాళ్ళం. అట్లాగే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అశోక ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ హిస్ కళింగ వార్ he didn't leave the Kalingans. He didn't left of Kalingans. ఈ కలింగన్స్ అందరినీ తన యొక్క కోర్టుకు తెచ్చుకున్నాడు. కోర్టుకు తెచ్చి ఆ కోర్టు So there is reality, there is slavery. Slavery is reality. But Megasthenes says that there is no slavery. Megasthenes ఎందుకు చెప్పాడంటే, Megasthenes is talking in Greek point of view. In Greeks, slavery is very critical. Even the master had no pity on slavery. Even the master had right to kill the slavery. In Greek, even the master had right to kill the slavery. Okay, even the master had right to kill the slavery in Greek. So Megasthenes is thinking that in Greek లో స్లావరీస్ ని దారుణంగా చూసేవాళ్ళు. ఈవెన్ ద మాస్టర్ హ్యాడ్ రైట్ టు కిల్ ద స్లావరీ. కానీ ఇండియాలో అలా కాదు. మనకి స్లావరీ ఉన్నా మనం ఏం చేస్తాం? ఈవెన్ ఫర్ స్లావరీ వి ట్రీట్ దెమ్ యాజ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. వాళ్ళకి సపరేట్ గా మనకు కావాల్సింది ఇస్తాం, వాళ్ళకి కావాల్సింది చూసుకుంటాం. మన ఇండియన్ స్లావరీలో వాళ్ళ యొక్క హెల్ప్ నీడ్ అన్ని చూస్తూ ఉంటాం. కానీ గ్రీక్స్ లో అలా కాదు. ఇఫ్ మాస్టర్ యొక్క ఆధారపడి అక్కడ స్లావరీ ఉంటుంది. మాస్టర్ కావాలంటే చంపేస్తాడు స్లావరీని. కానీ ఇండియాలో అట్లా ఉండదు. సో మెగస్థెనీస్ దాన్ని ఎలా ఊహించుకున్నాడంటే, ఇక్కడ స్లావరీ లేదని ఊహించుకున్నాడు. హి సేస్ దట్ దేర్ ఇస్ నో స్లావరీ.
Because we treat bonded slavery as our family members also. We treat them as human beings. ఇండియాలో ఇది తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాడు మెగాస్థెనీస్. He says that no slavery, and also next he says that no drinking habits, no drinking habits, no drinking habits in మగధ అని చెప్పాడు మెగాస్థెనీస్. కానీ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రాంగ్. గ్రీక్స్ కి ఏంటి? గ్రీక్స్ ద డే బిగిన్స్ విత్ డ్రింకింగ్. గ్రీక్స్ కేమో డే బిగిన్ విత్ డ్రింకింగ్. అదే మన ఇండియాలో మనకి డే ఎండ్స్ విత్ డ్రింకింగ్. మనకి డే అంతా అయిపోయినాక మన వాళ్ళు తాగుతారు. అక్కడ గ్రీక్స్ పొద్దున్నే స్టార్టింగ్ అసలు ఎర్లీ మార్నింగ్ వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసేదే డ్రింకింగ్ తోనే. మెగాస్థెనీస్ మరి రోజంతా కోర్టులో తిరిగేవాడు, ఏదో ఒకటి చూసి రాస్తా ఉండేవాడు. మెగాస్థెనీస్ కోర్టులో రోజంతా తిరిగి రాశాడు, బానే ఉంది. మెగాస్థెనీస్ రాసి పొడిగిన టైంకి మన వాళ్ళు డ్రింకింగ్ మొదలెట్టేవాడు. సో మెగాస్థెనీస్ తెలిసేది కాదు. మెగాస్థెనీస్ ఏమనుకున్నాడు, అసలు డ్రింకింగే లేదు మగధాలో, అసలు డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్స్ లేవు అన్నాడు. కానీ కంప్లీట్లీ రాంగ్. హియర్ ఇన్ గ్రీక్స్ డే స్టార్ట్స్ విత్ డ్రింకింగ్. ఇన్ ఇండియా డే ఎండ్స్ విత్ డ్రింకింగ్. సో మెగాస్థెనీస్ అది తెలుసుకోలేకపోయాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చదువుకున్నాం, బిందుసార ఏం చేశాడు? ఆఫ్టర్ చంద్రగుప్త మౌర్య, హిస్ సన్ బిందుసార he sent delegation to Syria king. Antiochus. He sent delegation for wine and figs. వైన్ కోసం డెలిగేషన్ పంపించాడు సిరియా కింగ్ కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఆ ఎగ్జాంపుల్ బట్టి మనం ఏం చెప్పొచ్చు, దెర్ ఈస్ డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్స్. కానీ మెగాస్థెనీస్ తప్పుగా అర్థం చేసుకున్నాడు. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ మెగాస్థెనీస్ ఇండికా. This became basis to know the sources of Mouryan dynasty or Magadha dynasty. ఆ యొక్క మౌర్య డైనాసిటీ గురించి మనకి ఫారిన్ సోర్సెస్, మనం ఇప్పుడు నేటివ్ సోర్స్ చదువుకున్నాం కానీ ఫారిన్ సోర్సెస్ లో ఫస్ట్ థింగ్ మెగాస్థెనీస్ ఇండికా ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సోర్సెస్ టు నో అబౌట్ డైనాసిటీస్. మగధ మౌర్య డైనాసిటీ గురించి తెలుసుకోవటానికి. నెక్స్ట్ పర్సన్ ఆఫ్టర్ మెగాస్థెనీస్ we study Pliny. We study about Pliny. సెకండ్ పర్సన్ ఫారిన్ సోర్సెస్ లో, ఫారిన్ సోర్సెస్ గురించి చదువుకుంటున్నాం. సెకండ్ పర్సన్ ప్లీనీ. He wrote natural history. Pliny wrote natural history. In this natural history, Pliny talks about drain of wealth. Pliny talks about drain of wealth from Rome to India. మనకు ఆల్రెడీ దీని మీద క్వశ్చన్ అడిగాడు. Who is the Greek historian who talked about drain of wealth? Answer Pliny. Pliny wrote natural history. He talks about drain of wealth from Rome to India. ఆ టైంలో మనకి ఇండియాలో ఎట్లా ఉండేది? ఇండియాలో సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్. వీఆర్ రిచ్ ఇన్ మినరల్స్, రిచ్ ఇన్ ఎవరీ సోర్సెస్. వీఆర్ సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్. అగ్రికల్చర్ కానీ ప్రొడక్షన్ పరంగా కానీ అన్ని విధాలుగా ఇండియా ఈస్ రిచ్ కంట్రీ, సెల్ఫ్ సఫిషియెంట్. బట్ ఫర్ Rome has to buy everything. At the time, Rome has to buy everything. So this Rome is buying everything from India. So Rome buy చేస్తుంది కాబట్టి ఈ యొక్క మనీ అంతా మరి కట్టాలుగా రోమ్ వాళ్ళు ఇండియా కట్టాలుగా మరి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు సో ఈ ప్లీని బాగా బాధపడిపోయేవాడు. He felt very disappointed because from Rome every Rome money మొత్తం ఇండియాలోకి వెళ్ళిపోతుందని బాధపడేవాడు. Pliny felt very disappointed about drain of wealth that is going to India from Rome. Pliny wrote natural history. In this natural history,
became foreign sources, to know about the Magadha dynasty. Next, third, Justin and Strabo. They talk about army. They talk about army and military administration. In court of Chandragupta Maurya. Justin and Strabo. నేను చదువుకున్నాం చంద్రగుప్త మౌర్య గురించి స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అకార్డింగ్ టు జస్టిన్ అండ్ స్ట్రాబో చంద్రగుప్త మౌర్య లిబరేటెడ్ ఎంటైర్ నార్త్ ఇండియా విత్ 6 lakh ఆర్మీ అని చదువుకున్నాం. సో దిస్ జస్టిన్ అండ్ స్ట్రాబో దే టాక్ అబౌట్ ఆర్మీ అండ్ మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ చంద్రగుప్త మౌర్య. సో దిస్ ఫారిన్ లిటరరీ సోర్సెస్ లో జస్టిన్ అండ్ స్ట్రాబో గ్రీక్ హిస్టోరియన్స్ ద్వారా మనకి చంద్రగుప్త మౌర్యుడు యొక్క మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి తెలిసింది. సో దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద సోర్సెస్ దట్ హెల్ప్ టు నో అబౌట్ మౌర్య డైనాసిటీ. నెక్స్ట్ వన్, నెక్స్ట్ హిస్టోరియన్ ఏరియన్. He also wrote Indica. Megasthenes lagane he also wrote Indica. One of the historian, Arian also wrote Indica, but he didn't talk about Megasthenes. He did not talk about Megasthenes. ఇక్కడ మనకు ప్లీనీ, ఈ జస్టిన్ అండ్ స్ట్రాబో వీళ్ళు రాసిన న్యాచురల్ హిస్టరీ అనే బుక్ లో వీళ్ళు మాట్లాడారు కదా ఆర్మీ గురించి. వీళ్ళు రాసిన పుస్తకంలో దే యూస్ టు టాక్ అబౌట్ మెగస్థెనీస్. దట్ మెగస్థెనీస్ ఇన్ హిస్ బుక్ ఇండికా హీ టోల్డ్ సో అండ్ సో లైక్ దిస్, హీ రోట్ సో అండ్ సో లైక్ దిస్, అలా రిఫరెన్స్ రాసేవాడు జస్టిన్ అండ్ స్ట్రాబో అండ్ ప్లీనీ. కానీ ఏరియన్ అని కూడా ఒక ఇండికా రాశాడు, కానీ అతను మెగస్థెనీస్ గురించి రాయలా. కాకపోతే ఈ ఏరియన్ రాసిన ఇండికా బుక్ కూడా మనకి ఈ సోర్సెస్ ఆఫ్ మౌర్యన్ డైనాసిటీ ఆర్ మగధ డైనాసిటీ గురించి తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడింది. సో దిస్ ఆర్ అబౌట్ ఫారిన్ సోర్సెస్. We studied about literary sources, native sources and foreign sources. ఈ రోజు ప్రతి లైన్ ఇంపార్టెంట్ అండి. This is about literary sources about Mouryan dynasty. Today class is very very important. Every line is important for bits. సో నేను స్లోగా చెప్తున్నాను, మీరు మెల్లగా రాసుకోండి. చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఇప్పుడు ఎంత ఫాస్ట్గా చెప్పుకున్నా ఈ రోజు మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్. ఓకే, అందుకే కొద్దిగా స్లోగా చెప్తున్నాను మీకు నీట్గా అర్థం అవ్వాలని. ఓకే, ఇది లిటరరీ సోర్సెస్ లో మనం నేటివ్ సోర్సెస్ చదువుకున్నాం, ఫారిన్ సోర్సెస్ చదువుకున్నాం. ఫారిన్ సోర్సెస్ లో once repeating Megasthenes wrote Indica. He talks about city administration, Patliputra. It consists of municipal body consisting of 13 members with 6 committees with 5 members each. And also he says Megasthenes also gave us controversial statements that it has 7 castes, but it is completely wrong. And he said there is no slavery, but in India slavery is reality. And also no drinking habits. This is controversial statements given by Megasthenes. And also other foreign sources are Pliny. Pliny wrote natural history. He talks about reign of wealth. That complete wealth is going from Rome to India. And also Justin and Strabo, they talk about army and military administration in the court of Chandragupta Maurya. And Arian, he also wrote Indica. These are the foreign sources. ఇప్పుడు మనం లిటరరీ సోర్సెస్ లో నేటివ్ అండ్ ఫారిన్ సోర్సెస్ జరుపుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఆర్కియాలజికల్ సోర్సెస్.
Now we are going for archaeological sources. Archaeological sources. Archaeological sources. It goes with numismatics. Numismatics. Archaeological sources. It goes with numismatics. ఇప్పుడు మనం ఇది అయిపోయిందండి. ఫస్ట్ ఇది అయిపోయింది. ఫస్ట్ లిటరరీ సోర్సెస్ అయిపోయింది. ఆర్కియాలజికల్ సోర్సెస్. ఇట్ గోస్ విత్ numismatics. Numismatics అంటే ఏంటి? స్టడీ ఆఫ్ కాయిన్స్. Numismatics మీన్స్ స్టడీ ఆఫ్ కాయిన్స్. స్టడీ ఆఫ్ కాయిన్స్. ఈ మౌర్యాస్ టైంలో కాయిన్ యొక్క వెయిట్ ని బట్టి ఎకానమీ డిసైడ్ అయ్యేది. ఎకానమీ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ weight of the coin. Economy is based on weight of the coin. If coin weight is more, weight of coin. If weight of coin is more, economy standard. There is standard economy. If weight of coin is less, then economy not standard. మనకు దొరికిన మౌరియన్స్ లో దొరికిన కాయిన్స్ వెయిట్ ని బట్టి డిఫరెంట్ వెయిట్స్ ఉండేవి అనమాట. ఆ వెయిట్ ని బట్టి అప్పుడు ఎకానమీ ఎట్లా ఉండేదో మనకి చెప్పబడింది. ఇఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద కాయిన్ ఈస్ మోర్, దెన్ ఎకానమీ స్టాండర్డ్. ఇఫ్ వెయిట్ ఆఫ్ ద కాయిన్ ఈస్ లెస్, దెన్ ఎకానమీ గోల్డ్ కానీ సిల్వర్ కానీ అవి తక్కువలో ఉంది, ఎకానమీ అనేది తక్కువలో ఉంది, స్టాండర్డ్. గోల్డ్ దొరకడం తక్కువలో ఉంది అని చెప్పబడింది. So weight of the coin decides the economy, standard of economy. Actually, coins started with minting of coins. Coin is started with Guptas. అసలు కాయిన్స్ మెయిన్, అసలు కాయిన్స్ గోల్డ్ కాయిన్స్ కానీ కాయిన్ ఏజ్ స్టార్టెడ్ విత్ గుప్తాస్, మౌర్యస్ తో కాదు. గుప్తాస్ ఎప్పుడు వచ్చారు? మౌర్యస్ తర్వాత వస్తారు గుప్తాస్. అసలు అప్పుడు మెయిన్ కాయిన్ ఏజ్ అనేది అప్పుడు స్టార్ట్ అయింది. మౌర్యస్ టైంలో దేర్ ఆర్ పంచ్ మార్క్డ్ కాయిన్స్. ఇన్ మౌర్యాస్ పంచ్ మార్క్డ్ కాయిన్స్. మౌర్య టైంలో దేర్ ఆర్ పంచ్ మార్క్డ్ కాయిన్స్. యాక్చువల్గా కాయిన్స్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యి గుప్తాస్ ఎప్పుడు వచ్చారు? ఆఫ్టర్ మౌర్యాస్ అనమాట. సో ఇప్పుడు మనకు మౌర్యాస్ లో ఏమున్నాయి అంటే పంచ్ మార్క్డ్ కాయిన్స్ అంటే ఈ మెటల్స్ అనమాట. పంచ్ మార్క్డ్ కాయిన్స్ ఆర్ మెటల్స్. ఒక మెటల్ మీద మనకి ముద్రికలు వేస్తారు, సింబల్స్. పంచ్ మార్క్డ్ కాయిన్స్ ఆర్ మెటల్స్. It goes with symbols. It goes with royal symbols. Like ఏమేమి సింబల్స్ ఉంటాయి పంచ్ మార్క్డ్ కాయిన్స్ మీద? PESEOCK, పీకాక్, సన్, అశోక ట్రీ and crescent. Punch marked coins. Maurya's time lo we have punch marked coins. Punch marked coins are simply metals. ఈ metals మీద there are royal symbols. We see royal symbols అనమాట. సింబల్స్ ఏమేమి చూసామంటే రాయల్ సింబల్స్ లైక్ పీకాక్, సన్, అశోకన్ ట్రీ అండ్ క్రిసెంట్. పీకాక్ ఎందుకంటే పీకాక్ మీన్స్ ఫర్ మౌరియన్స్ యొక్క రాయల్ సింబల్ పీకాక్ అని ఎందుకు వచ్చింది? మౌరియన్స్ నేమ్ ని బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు. మౌరియన్స్ అంటే ఏంటి? మౌరియన్స్ అంటే మనం అప్పట్లో దాని యొక్క స్లాంగ్ లో
మయూరి, మయూరి అని కూడా మయూరి అని వస్తుంది. మయూరి, మయూరి, మయూరి అంటే ఏంటి? మయూరి, మయూరి అంటే పీకాక్. మయూరి తెలుగులో పీకాక్ ఏమంటారు? మయూరి. మీకు తెలుగు పేపర్ ఒకటి ఉంటుంది మెయిన్స్లో, తెలుగు పేపరు, లాంగ్వేజ్ పేపర్ ఒకటి ఉంటుంది. అందులో మీనింగ్స్ ఉంటాయి. ఒక వర్డ్ ఇచ్చి దానికి మీనింగ్స్, సిమిలర్ మీనింగ్స్ రాయమంటాడు. సిమిలర్ మీనింగ్స్ రాయమంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నెమలి ఇచ్చాడు అనుకోండి, నెమలికి సిమిలర్ మీనింగ్స్, నానా అర్థాలు రాయమంటాడు. తెలుగు పేపర్ మెయిన్స్లో ఒక పేపర్ వస్తుంది. నెమలిని ఏమంటారు మా? నెమలి. పీకాక్ని ఏమంటారు? మయూరి అని కూడా అనొచ్చు. మయూరి. మయూరిని మౌర్య, మౌర్య యొక్క వాళ్ళ యొక్క బర్డ్ మయూరి, ఫ్రమ్ మయూరి మౌర్య వచ్చింది అనమాట. అట్లా పీకాక్ అనేది వాళ్ళ యొక్క రాయల్ సింబల్. అండ్ సన్, అశోక ట్రీ అండ్ క్రిసెంట్. క్రిసెంట్ అంటే ఏంటి? క్రిసెంట్ అంటే చంద్రవంక. క్రిసెంట్ అంటే చంద్రవంక, హాఫ్ మూన్. హాఫ్ మూన్ మనకు కనబడుద్ది కదా, హాఫ్ మూన్, చంద్రవంక, దాన్ని క్రిసెంట్ అంటారు. చంద్రవంకని క్రిసెంట్ అంటారు. దీస్ ఆర్ రాయల్ సింబల్స్ దట్ ఆర్ మేడ్ ఆన్ పంచమార్కుడ్ కాయిన్స్. పంచమార్కుడ్ కాయిన్స్ మీద ఎంగ్రేవ్ చేసిన రాయల్ సింబల్స్, పీకాక్, సన్, క్రిసెంట్. సో ఆర్కియాలజికల్ సోర్సెస్ లో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ నుమాస్టిక్స్. నుమాస్టిక్స్ మీన్స్ స్టడీ ఆఫ్ కాయిన్స్. ఈ కాయినేజ్ లో ఫస్ట్ మౌరియన్స్ వెంట్ ఫర్ పంచమార్కుడ్ కాయిన్స్. పంచమార్కుడ్ కాయిన్స్. ఇన్ దిస్ పంచమార్కుడ్ కాయిన్స్ వి సీ రాయల్ సింబల్స్. నౌ వి సీ ఈ పంచమార్కుడ్ కాయిన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి. పంచమార్కుడ్ కాయిన్స్ లో మనం చూస్తాం, ఎకానమీ స్టాండర్డ్ ఉంటే ఆ గోల్డ్, సిల్వర్ మనకి ఎక్కువ దొరుకుతున్నట్టు. అప్పుడు ఆ కాయిన్ యొక్క వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటున్నట్టు. ఎకానమీ తక్కువలో ఉంది, ఎకానమీ స్టాండర్డ్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అంటే ద గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ అవైలబిలిటీ ఈస్ లెస్. గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ అవైలబిలిటీ ఈస్ లెస్. నౌ వి సీ కాయిన్స్ ఇన్ మౌరియన్స్. కాయిన్స్ లో ఏమేం కాయిన్స్ ఉన్నాయి మనం చూస్తాం. తోలా మీన్స్ గోల్డ్ కాయిన్. నెక్స్ట్ పనా మీన్స్ సిల్వర్ కాయిన్. నెక్స్ట్ క్రష్ పనా మీన్స్ హియర్ ఈచ్ పనా. ఇక్కడ ఈక్వేషన్ ఏంటంటే ఈచ్ పనా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/4 ఆఫ్ తోలా. అండ్ పర్సన్ looking after about standards of coins. Standards of coins is called రూపదర్శిక. ఇక్కడ మనకి మౌర్యాస్ లో కాయిన్స్ ఏమున్నాయి అంటే తోలా మీన్స్ గోల్డ్ కాయిన్. అండ్ ఆల్సో పనా అంటే సిల్వర్ కాయిన్. ఈ పనాలోనే మనకి శాలరీస్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇస్తారు మనకి. నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో మనం చూస్తాం, మన మంత్రీస్కి ఎంత ఇచ్చారు, క్యాబినెట్ మినిస్టర్కి ఎన్ని పనాస్ ఇచ్చారు, మంత్రీస్కి ఎన్ని పనాస్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ మనం చూస్తాం. పనాస్ అంటే సిల్వర్ కాయిన్స్. నెక్స్ట్ క్రష్ పనా. క్రష్ పనా మీన్స్ మిక్స్డ్ మెటల్ కాయిన్. హియర్ ఈచ్ పనా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3/4 ఆఫ్ తోలా. ఈక్వేషన్ అంటే ఈచ్ పనా ఈజ్ 3/4 ఆఫ్ తోలా. ఈ స్టాండర్డ్, ఈ కాయిన్స్ యొక్క స్టాండర్డ్ గురించి స్టడీ చేయటం, ఈ కాయిన్స్ యొక్క స్టాండర్డ్ మెయింటైన్ చేయటం ఎవరు చేసేవాళ్ళు? దట్ పర్సన్ ఈజ్ కాల్డ్ రూపదర్శిక. అండ్ వన్ పాయింట్, ఇక్కడ
For Maurya's financial year. For Maurya's financial year. Financial year begins with Ashada Masam. Begins with Ashada Masam. They used to mint coins. వీళ్ళు కాయిన్స్ ఎప్పుడు మింట్ చేసేవాళ్ళు? మౌర్యన్స్ కాయిన్స్ ఎప్పుడు మింట్ చేసేవాళ్ళు అంటే ఆషాఢ మాసం. ఫర్ దెమ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ బిగిన్స్ విత్ ఆషాఢ మాసం. ఆషాఢ మాసం తెలుసు కదండి మీకు, చీరలో నగలు అన్ని కొంటారు కదా లేడీస్ అందరూ వెళ్ళి, ఆషాఢ మాసం. సో ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ ఫర్ మౌర్యన్స్ ఇస్ ఆషాఢ మాసం. దే యూస్ టు మింట్ కాయిన్స్ ఇన్ ఆషాఢ మాసం అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ archaeological sources. This is archaeological sources that tells about sources of Maurya dynasty. That tells about sources of Maurya dynasty. Once I am repeating, archaeological sources starts with nomastics. Nomastics means study of coins. Weight of the coin decides economic standard of economy. Mauryans coins, it started with పంచమార్కుడు coins. పంచమార్కుడు coins మీద మెటల్స్ మీద ముద్రికలు వేస్తారు. With symbols, royal symbols like peacock, sun, Ashoka tree and crescent. Crescent ante Chandravanka. And coins in Maurya's time lo tola means gold coin, pana means silver coin, crush pana means mixed metal coin. Ikkada each pana is equal 3/4 of tola untadi annamata. Here ఈ యొక్క స్టాండర్డ్ కాయిన్స్ యొక్క స్టాండర్డ్ ని స్టడీ చేసి వాటిని మెయింటైన్ చేసి అతను ఏమంటారంటే రూపదర్శక. ఇట్స్ కాల్డ్ రూపదర్శక. For Maurya, financial year starts with Ashada Masam. This is about archaeological sources. Now we are going for inscriptions. ఇప్పుడు మనం ఇంకా సోర్సెస్ ఆఫ్ మౌర్య డైనాసిటీ గురించి ఆధారాలు మనం చదువుకుంటున్నాం. లాస్ట్లీ ఇన్స్క్రిప్షన్స్. ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అంటే మనం చూస్తాం. ఇవి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అంటే అప్పుల్లో మనకి రాతి మీద చెక్కిన, అప్పుల్లో మనకు బుక్స్ లేవు కదా. ఇన్స్క్రిప్షన్ అంటే శాసనాలు. రాజులు ఇచ్చే శాసనాలు అనమాట. ఆర్డర్స్, రాయల్ ఆర్డర్స్, శాసనాలు. ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అంటే శాసనాలు. Up till Ashokan times, we don't have any inscriptions. We don't studied any inscriptions. మనకి ఐబీసీ టైమ్స్ లో, ఇండస్ వ్యాలీ టైమ్స్ లో అప్పట్లో ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి. కానీ దట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆర్ రిటన్ ఇన్ పిక్టోగ్రాఫిక్ ఫామ్. మనం చదువుకున్నాం ఐబీసీ టైంలో ఇన్స్క్రిప్షన్స్ పిక్టోగ్రాఫిక్ ఫామ్ లో ఉన్నవి. అవి మనం డిసిఫర్ చేయలేకపోయాం, వాటిని మనం ట్రాన్స్లేట్ చేయలేకపోయాం. అప్పుడు మనం చదువుకున్నాం. ఒక అతను మహాదేవ్ సంథింగ్, హీ కేమ్ విత్ దట్, హీ స్టడీడ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అండ్ నేను మొత్తం చదివేశాను ఐబీసీ ఫామ్ ని, ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ని నేను డెసిఫర్ చేశాను అని చెప్పి ఫైనల్ గా ఒక అతను వస్తాడు. అప్పుడు మనోళ్ళు అందరూ ఒప్పుకోరు అతన్ని. అట్లా ఐబీసీలో ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి కాదంట్లా, కానీ డెసిఫర్ చేయాల. ఇన్స్క్రిప్షన్స్ డెసిఫర్ చేయటం, ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ని దాన్ని రాయటం, కనుక్కోవటం ఎప్పటి నుంచి జరిగిందంటే అశోకన్ టైమ్స్ నుంచి జరిగింది. ఫ్రమ్ అశోకన్ టైమ్స్ ఓన్లీ దిస్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ కేమ్. సో ఫస్ట్ రికార్డెడ్ రిటర్న్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్. First recorded written inscriptions in Indian history. Started with Ashoka. Ashokan inscriptions. First recorded written inscriptions in Indian history started with Ashokan inscriptions. అప్పటివరకు మనకి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి కానీ మనకి ఎవరు డిసిఫర్ చేయాల, దాన్ని ఎవరు రాయలేదు. ఫస్ట్ అసలు రాయటం జరిగిన రికార్డ్ కానీ తెలుసుకోవటం కానీ
ఇండియన్ హిస్టరీలో ఫస్ట్ ఎవరి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ తో స్టార్ట్ అయింది. అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ తో. సో ఆల్ అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ పాలీ లాంగ్వేజ్. ఆల్ అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ పాలీ లాంగ్వేజ్. పాలీ లాంగ్వేజ్. పాలీ లాంగ్వేజ్ అంటే ప్రాకృత్ నుంచి వచ్చిందే పాలీ లాంగ్వేజ్. ప్రాకృత్ అంటే ప్రకృతి నుంచి వచ్చింది. ఆల్ అశోకన్ లాంగ్వేజెస్, ఆల్ అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్, ఆల్ అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్, ఆల్ అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆర్ ఇన్ పాలీ లాంగ్వేజ్. పాలీ లాంగ్వేజ్ ఇంపార్టెంట్. పాలీ లాంగ్వేజ్. సాంస్క్రిట్ లో ఏం లేవండి. నో సాంస్క్రిట్, నో సాంస్క్రిట్. ఒకవేళ మీరు బిట్లో సాంస్క్రిట్ అని ఇస్తే అసలు దాన్ని కొట్టి అవతల పారేయట్లే. నో సాంస్క్రిట్. సాంస్క్రిట్ లో అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ లేవు. నో సాంస్క్రిట్. సాంస్క్రిట్ లో లేవు అసలు. కానీ ఒకటి ఉంది, ఒక ఇన్స్క్రిప్షన్ ఉంది. దాన్ని ఏమంటారంటే కాందహార్ ఇన్స్క్రిప్షన్. కాందహార్, కాందహార్, KAN, కాందహార్ ఇన్స్క్రిప్షన్. కాందహార్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఎక్కడిది? ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో మనకు దొరికింది. ఇన్ దిస్ కాందహార్ ఇన్స్క్రిప్షన్, given by Ashoka, Kandahar inscription by Ashoka. This is bilingual inscription. Bilingual inscription అంటే ఏంటండి? రెండు భాషలో, by two languages. Bilingual inscription. ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఎట్లా ఉందంటే, ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్ అనుకోండి, one part is in Greek and one part is in Aramaic. Kandahar inscription by Ashoka. ఇది మాత్రం bilingual inscription. That is, one is in Greek and one is in Aramaic language. One is in Greek language and one is in Aramaic language. And also generally Ashokan inscriptions are in Brahmi script. మనం చదువుకున్నాం. బ్రాహ్మీ స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటండి? Ashokan inscriptions are in Brahmi script. But కానీ Manshera and Shahbaz Giri inscriptions. Shahbaz Giri inscriptions are in Kharoshti. Kharoshti script. జనరల్ గా అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అన్ని ఎట్లా ఉన్నాయి? బ్రాహ్మీ స్క్రిప్ట్ లో ఉన్నాయి. బ్రాహ్మీ స్క్రిప్ట్ అంటే ఏంటి? లెఫ్ట్ టు రైట్. మనం తెలుసు బ్రాహ్మీ స్క్రిప్ట్. జైనిజంలో మనం ఫస్ట్ తీర్థంకర్ రిషబ్నాథ్ ఆర్ ఆదినాథ్ కూతురు బ్రాహ్మీ మనకేమిచ్చింది? బ్రాహ్మీ స్క్రిప్ట్ ఇచ్చింది. మనం చదువుకున్నాం. సో బ్రాహ్మీ స్క్రిప్ట్ అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్. Ashokan inscriptions all are in Brahmi script except Manshera inscription and Shahbaz Giri inscription. These are in Kharoshti script. Kharoshti script అంటే రైట్ టు లెఫ్ట్, ఇట్లా రైట్ టు లెఫ్ట్ రాస్తాం. మన్షేరా అండ్ షాబాజ్ గిరి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ మాత్రం
లెఫ్ట్ టు రైట్ లో ఉన్నాయి. జనరలీ అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అన్ని లెఫ్ట్ టు రైట్ బ్రాహ్మీ స్క్రిప్ట్. కానీ మన్షేరా షాబాజ్గిరి ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆర్ ఇన్ కరోస్టి స్క్రిప్ట్. మనకి ఇక్కడ బైలింగ్వల్ ఇన్స్క్రిప్షన్ చదువుకున్నాం కదా, బైలింగ్వల్ కాందార్ ఇన్స్క్రిప్షన్ మనకి బైలింగ్వల్ లో ఉందనుకున్నాం. ఈ గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ ఎట్లా ఉంటదంటే, గ్రీక్ లాంగ్వేజ్ గోస్ విత్ బ్రాహ్మీ స్క్రిప్ట్. అరమిక్ లాంగ్వేజ్ గోస్ విత్ కరోస్టి స్క్రిప్ట్. అరమిక్ లాంగ్వేజ్ గోస్ విత్ కరోస్టి స్క్రిప్ట్. ఇదేమో బ్రాహ్మీ స్క్రిప్ట్, ఇదేమో కరోస్టి స్క్రిప్ట్. బైలింగ్వల్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఒకే ఒక బైలింగ్వల్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఉంది, అది కాందార్ ఇన్స్క్రిప్షన్. కరోస్టి ఇన్స్క్రిప్షన్ ఏమున్నాయి, మన్షేరా అండ్ షాబాజ్గిరి. నెక్స్ట్ అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ Ashokan inscriptions are classified into major rock edicts. Ashokan inscriptions 3 parts గా క్లాసిఫై చేశారన్నమాట. మేజర్ రాక్ ఎడిక్ట్స్, మైనర్ రాక్ ఎడిక్ట్స్, అండ్ పిల్లర్ ఎడిక్ట్స్. అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ని మనకి 3 parts గా క్లాసిఫై చేశారు. 3 parts గా క్లాసిఫై చేశారు. వన్ ఈజ్ మేజర్ రాక్ ఎడిక్ట్స్, వన్ ఈజ్ మైనర్ రాక్ ఎడిక్ట్స్, అండ్ అదర్ ఈజ్ పిల్లర్ ఎడిక్ట్స్. ఎడిక్ట్స్ అంటే ఏంటి? ఎడిక్ట్స్ అంటే రాయల్ ఆర్డర్స్. రాయల్ ఆర్డర్స్ ఆర్ సైన్స్. రాజు సంతకం చేసి అట్లా ఇచ్చేస్తాడు కదా ఆర్డర్, దాన్ని ఎడిక్ట్స్ అంటారు. మేజర్ రాక్ ఎడిక్ట్స్. ఎడిక్ట్స్ అంటే రాయల్ ఆర్డర్స్. మేజర్ రాక్ ఎడిక్ట్స్, మైనర్ రాక్ ఎడిక్ట్స్ అండ్ పిల్లర్ ఎడిక్ట్స్. యాక్చువల్గా అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ మనకి ఎట్లా దొరికినాయి అంటే, జేమ్స్ ప్రిన్సిపి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, మనకి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ, మోడర్న్ ఇండియాలో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఉంది కదా, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సివిల్ సర్వెంట్. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సివిల్ సర్వెంట్. He deciphered Ashokan inscriptions. అప్పటి వరకు మనకు అశోకన్ గురించి తెలియదు. అశోకన్ గురించి ఎప్పుడు తెలిసిందంటే, జేమ్స్ ప్రిన్సిపి అని ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సివిల్ సర్వెంట్ తన ప్రాకృతి లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుని, తన పాలీ లాంగ్వేజ్ నేర్చుకుని అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ చదివి వాటిలన్నిటిని మళ్ళీ ట్రాన్స్లేట్ చేశాడు. చదివాడు, డెసిఫర్ చేసి ట్రాన్స్లేట్ చేశాడు. సో అట్లా మనకి అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ మనకి దొరికినాయి, మనకి తెలుసుకున్నాం అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్ గురించి. ఎవరి ద్వారా? జేమ్స్ ప్రిన్సిపి. కానీ మనోళ్ళు మాత్రం అసలు పట్టించుకోవాలా. వన్ ఆఫ్ ద గ్రీక్ హిస్టోరియన్ ఆల్బెరూని ఏమంటాడంటే, యూ ఇండియన్స్ యూ హ్యాడ్ రిచ్ ట్రెడిషన్. చాలా మంచి ట్రెడిషన్ ఉంది, మంచి కల్చర్ ఉంది, కానీ మీరు దాన్ని ప్రిజర్వ్ చేసుకోవట్లేదు. మీరు దాన్ని హిస్టారికల్ గా మీరు ప్రిజర్వ్ చేసుకోవట్లేదు. మనోళ్ళు అంతే కదా, మన దగ్గర ఉన్నంతకాలం మనకు ఆ విలువ తెలియదు. ఏదైనా సరే మనోళ్ళ ఆలోచనలే అంది. మన దగ్గర ఏ వస్తువు అయినా మన దగ్గర ఉన్నంతసేపు దానికి విలువ తెలియదు. మన దగ్గర పోతే గానీ దానికి విలువ మనకు తెలుసుకుంటాం. అప్పటి వరకు ఇక్కడే ఉందిలే, మన పక్కనే ఉందిలే, ఇక్కడే ఉందిలే అని మనం దాన్ని వదిలేస్తాం. అట్లాగే ఆల్బెరూని ఏమన్నాడంటే, యూ ఇండియన్స్ యూ హ్యాడ్ రిచ్ ట్రెడిషన్, రిచ్ కల్చర్, బట్ యూ డోంట్ ప్రిజర్వ్ దెమ్. సో మనోళ్ళు చేయలేకపోయారు. జేమ్స్ ప్రిన్సిపి
ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సివిల్ సర్వెంట్ ఈ డెసిఫోర్డ్ అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అండ్ గేవ్ ఫర్ అస్. అప్పుడు మనకు అశోకుని యొక్క గొప్పతనం తెలిసింది. సో ఎట్లా మనం ఇప్పుడు మౌర్యన్ డైనాసిటీ మగధ డైనాసిటీ మనం చదువుకుంటున్నాం కదా, సోర్సెస్ గురించి చదువుకున్నాం. అట్లా మనకి అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ గురించి చదువుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అశోకన్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ లో ఇంపార్టెంట్వి మనం చదువుకుంటాం. ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఇన్ అశోక గివెన్ బై అశోక. ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఆఫ్ అశోక. Ashoka, in most of the inscriptions, Ashoka, he revealed himself as Devanam Priya or Priyadarshi. Ashoka reveals himself in most of the inscriptions. Ashoka reveals himself as Devanam Priya or Priyadarshi. దేవనం ప్రియ అంటే దేవుడికి ప్రియమైన వాడు. దేవనం ప్రియ ఆర్ ప్రియదర్శి. మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఇన్ అశోక హీ రివీల్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ యాస్ దేవనం ప్రియ ఆర్ ప్రియదర్శి. అప్పటివరకు మనకి అశోక అని పేరు తెలియదు, దేవనం ప్రియ ఆర్ ప్రియదర్శి. హిస్ యాక్చువల్ నేమ్ అశోక రివీల్డ్ ఇన్ హిస్ యాక్చువల్ నేమ్ అశోక. అతని యొక్క యాక్చువల్ నేమ్ అశోక ఈస్ రివీల్డ్ ఇన్ ఓన్లీ 2 ఇన్స్క్రిప్షన్స్. రివీల్డ్ ఇన్ ఓన్లీ 2 ఇన్స్క్రిప్షన్స్. ఓన్లీ టూ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ లోనే అశోక యొక్క రియల్ పేరు అశోక తన యొక్క రియల్ పేరు అశోక అని మనకి ఓన్లీ 2 ఇన్స్క్రిప్షన్స్ లోనే మనకు తెలిసిందనమాట. ఓన్లీ 2 ఇన్స్క్రిప్షన్స్. ద టూ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఏంటంటే, వన్ ఈస్ మస్కీ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఇన్ కర్ణాటక. మన కర్ణాటకలో దొరికింది మస్కీ ఇన్స్క్రిప్షన్. నెక్స్ట్ గుజ్జరా ఇన్స్క్రిప్షన్ గుజరాత్. ఈ మస్కీ ఇన్స్క్రిప్షన్ అండ్ గుజ్జరా ఇన్స్క్రిప్షన్ లోనే మనకి అశోక అనే పేరు రివీల్ చేయడం జరిగింది. అప్పటివరకు మన అశోక అనే పేరు తెలియదు. ఎవరు అంటే దేవనం ప్రియ ప్రియదర్శి. మనకు తెలుసు దేవనం ప్రియ అని ప్రియదర్శి కంటే ముందే నిన్న క్లాస్ లో మనం చదువుకున్నాం. అశోకుడి కంటే ముందే చంద్రగుప్త మౌర్య టుక్ ద టైటిల్ దేవనం ప్రియ అండ్ ప్రియదర్శి. అశోకుడి కంటే ముందే దేవనం ప్రియ అండ్ ప్రియదర్శి తీసుకున్న ఇద్దరే ఓన్లీ 2 కింగ్స్. ఎవరు అని అడిగితే అశోక్ అని పెడతారు, మాక్సిమం అది పెట్టేస్తారు. ఓకే, ఇంకొకళ్ళు తీసుకున్నారు. ఎవరు? చంద్రగుప్త మౌర్య. నేను క్లాస్ లో చదువుకున్నాం. అప్పటివరకు మనకు దేవనం ప్రియదర్శి అనేది తెలుసు. అశోక తన యొక్క రియల్ నేమ్ ఇందులో మనకి రివీల్ అయిందంటే మస్కీ ఇన్స్క్రిప్షన్ కర్ణాటక అండ్ గుజ్జరా ఇన్స్క్రిప్షన్ ఇన్ గుజరాత్. దిస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఈస్ ఇన్ 13th major rock edict. In 13th major rock edict, it talks about Kalinga war. And his change in personality. 13th మేజర్ రాక్ ఎడిక్ట్ లో మనకి అశోక్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ లో మనం డివైడ్ చేసుకున్నాం కదా, మేజర్ రాక్ ఎడిక్ట్స్ గా, మైనర్ రాక్ ఎడిక్ట్స్ గా, పిల్లర్ ఎడిక్ట్స్ అంటే పిల్లర్ మీద మనకి అశోకుడు ఇన్స్క్రిప్షన్స్ రాయటం అనమాట. మైనర్ రాక్స్ అంటే
చిన్న చిన్న రాక్స్ మీద, చిన్న చిన్న రాతి శిల్పాల మీద రాయటం. మేజర్ రాక్ ఎడిక్ట్స్ అంటే పెద్ద పెద్ద, అంటే కేవ్స్ లో మేజర్ రాక్ కేవ్స్ లో అట్లా రాయటం అనమాట. సో ఇన్ 13th మేజర్ రాక్ ఎడిక్ట్ లో we had come to know about Kalinga War and his Ashoka change in his personality and the next important inscription, that is in second and 11th major rock edict. 11th major rock edict talks about dharma. అశోక ఐడియాలజీ ధర్మ. మనం నిన్న చదువుకున్నాం ధర్మలో అహింస, సంక్షేమ, సంయమ అది చదువుకున్నాం. ధర్మ, ఎథికల్ అండ్ మారల్ కోడ్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ దట్ గివెన్ బై అశోక. అదొక ధర్మ గురించి మనం ఎక్కడ చదువుకున్నాం, ఎక్కడ మనకు దొరికిందంటే 2nd and 11th మేజర్ రాక్ ఎడిక్ట్ లో దొరికింది. 2nd and 11th మేజర్ రాక్ ఎడిక్ట్ లో మనకి దొరికింది. నెక్స్ట్ 4th one, BHA-BRU edict in MP, in Madhya Pradesh. Babru edict in MP, in Madhya Pradesh. Here it tells about Ashok's faith in Buddhism. And Ashoka called Buddha as Bhagavat. ఇన్స్క్రిప్షన్ లో బాబ్రు ఇన్స్క్రిప్షన్ లో, బాబ్రు ఎడిక్ట్ ఇన్ ఎంపీలో, మధ్యప్రదేశ్ లో మనకు దొరికిన ఎడిక్ట్స్ లో అశోక యొక్క ఫెయిత్ ఇన్ బుద్ధిజం మనకి కనపడింది. అండ్ ఆల్సో he called Buddha as Bhagavat. This is under inscriptions లో different types. Babru edict in Madhya Pradesh. Next, 5th inscription. 5th inscription is Barabar inscription. Next, 5th inscription is Barabar inscription. మనకి బరాబర్ కేవ్స్ ఉన్నాయండి. బరాబర్ కేవ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే బీహార్ లో ఉన్నాయి. ఈ బరాబర్ కేవ్స్ అశోకుడు ఏం చేశాడంటే అజ్వికాస్ కి దానం చేశాడు. మనకి బుద్ధిజంలో, జైనిజంలో వచ్చినాయి కదా అజ్వికాస్ కి ఇచ్చేశాడు. అజ్వికాస్ కి దానం చేశాడు ఈ బరాబర్ కేవ్స్. అక్కడ బరాబర్ కేవ్స్ లో రాసిన ఇన్స్క్రిప్షనే, అక్కడ రాసిన శాస్త్రమే బరాబర్ ఇన్స్క్రిప్షన్. Here inscription, it talks about Ashoka's secularism. యాక్చువల్గా మనకు అశోకుడు అంటే ఎవరు గుర్తు రావాలి? బుద్ధుడు గుర్తు రావాలి కదా. అశోకుడు అంటే మనకి బుద్ధుడు థర్డ్ బుద్ధిస్ట్ కౌన్సిల్ లో స్పాన్సర్ చేశాడు. ఓకే, మరి అజ్వికాస్ అంటే ఎవరు? జైన్స్. అజ్వికాస్ కి దానం చేశాడు బరాబర్ కేవ్స్. ఎవరు? అశోకుడు. సో బరాబర్ కేవ్ ఇన్స్క్రిప్షన్ లో ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ టాక్స్ అబౌట్ అశోక సెక్యులరిజం అంటే బుద్ధుడు టైంలో అటు స్పాన్సర్ చేశాడు, ఇటు జైన్స్ కూడా తన సహాయం చేశాడు. ఈ సెక్యులర్ ఈజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ బౌండెడ్ టు ఓన్లీ వన్ రిలీజన్, ఓన్లీ బుద్ధిజం. He gave importance to Jainism also. So he called Ashoka is secular. He talks about Ashoka's secularism. Barabar inscription. Next, another inscription. It is Rumundai inscription. Rumundai inscription. This inscription was given by Ashoka
in Nepal, in Kapilavastu, in token of birth of Buddha. బుద్ధుడు కపిలవస్తు, నేపాల్లో కపిలవస్తులో బుద్ధుడు జన్మించాడు కదా, ఆ బుద్ధునికి టోకెన్ గా, ఇన్ టోకెన్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ టు బుద్ధ, Ashoka gave one inscription at Kapilavastu in Nepal. That inscription is called Rumundai inscription. This inscription talks about land grants given to Buddhist monks and tax exemptions. Tax exemptions to monks. రుమండైలో, నేపాల్లో కపిలవస్తు దగ్గర అశోక ఒక ఇన్స్క్రిప్షన్ ఇచ్చాడు. ఆ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఏం చెప్తుందంటే, it talks about land grants given to Buddhist monks and tax exemptions given to monks. These are the important inscriptions given by Ashoka. కంపల్సరీ మీరు నీట్ గా రాసుకోవాలి. ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ గివెన్ బై అశోక. మనం ఏం చేస్తాం, అశోక ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ని మేజర్ రాక్ ఎడిక్ట్స్ గా, మైనర్ రాక్ ఎడిక్ట్స్ గా, పిల్లర్ ఎడిక్ట్స్ గా మనకి డివైడ్ చేసాం. ఈ అశోక ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ని డెసిఫర్ చేసింది ఎవరంటే జేమ్స్ ప్రిన్సిపీ. ఈస్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సివిల్ సర్వెంట్. ఇతను 1873లో ఇన్ 1873లో మనకు అశోక ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఇచ్చాడు 1873లో. సో ఇంపార్టెంట్ అశోక ఇన్స్క్రిప్షన్స్ మనం ఏం చదువుకున్నాం, ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అశోక టాక్స్ హిమ్సెల్ఫ్ as దేవనాంప్రియ ఆర్ ప్రియదర్శి. His actual name Ashoka is revealed in only two inscriptions. That is Musky inscription in Karnataka and Gujjara inscription in Gujarat. Only two inscriptions lo Ashoka yokka real name man kanabadutundi. And another one, 13th major rock edict lo it talks about Kalinga war. మనకి అశోక ఆఫ్టర్ 10 years తర్వాత కళింగ వార్కి వెళ్తాడు కదా, కళింగ వార్కి వెళ్ళి ఆ యుద్ధం చేసి అక్కడ మళ్ళీ హీ చేంజెస్ హిస్ పర్సనాలిటీ by meeting one Buddhist monk. Ashoka was meeting by one Buddhist monk, Todramal. He asks valid questions. What is real victory? Is it by love or is it by force? And questions అడుగుతారు కదా. ఆ యొక్క కళింగ వార్, ఆ చేంజ్ ఇన్ పర్సనాలిటీ ఆఫ్ అశోక, వి ఆల్ సీ. అశోక క్రూయల్ మైండెడ్ కదా, తన యొక్క బ్రదర్స్ అందరం చంపేశాడు. ద చేంజ్ ఇన్ పర్సనాలిటీ అన్ని కూడా మనం 13th మేజర్ రాక్ ఎడిక్ట్ లో మనం చదువుకున్నాం, మనకు కనపడింది అనమాట. నెక్స్ట్ 2nd and 11th మేజర్ రాక్ ఎడిక్ట్ టాక్స్ అబౌట్ ధర్మ, అశోకన్ ఐడియాలజీ, ధర్మ. అండ్ బాబ్రు ఎడిక్ట్ ఇన్ ఎంపీ, Ashoka faith in Buddhism. And he called Buddha as Bhagavad. And Barabar inscriptions in Bihar. This mean there are Barabar caves given to Ajvikas by Ashoka. He talks about Ashoka's secularism. Next, Rumandai inscription in token of respect to Buddha in his place birth. Ashoka gave inscription in Nepal in a place called Kapilavastu, birthplace of Buddha. In that inscription, he talks about land grants given to Buddhist monks. Land grants given to Buddhist monks and tax exemptions given to monks. These are the sources. These are the inscriptions, Adharal sources for knowing Mourya dynasty, or Magadha dynasty. So
ఈ యొక్క సోర్సెస్ ఆధారంగా మనకి మగధ డైనాసిటీలో హరియాంక, శిశునాగ, నంద, మౌర్య గురించి మనం ఎట్లా తెలుసుకున్నామంటే ఇవి సోర్సెస్, మెయిన్ సోర్సెస్, మనకు ఆధారాలు. ఏమేమి చదువుకున్నాం? లిటరరీ సోర్సెస్ ఫస్ట్ చదువుకున్నాం. లిటరరీ సోర్సెస్ లో నేటివ్ సోర్సెస్ చదువుకున్నాం, ఫారిన్ సోర్సెస్ చదువుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఆర్కియాలజికల్ సోర్సెస్ కూడా మనం చదువుకున్నాం. ఆర్కియాలజికల్ సోర్సెస్. నెక్స్ట్ ఆర్కియాలజికల్ సోర్స్ అంటే మన కాయిన్స్ అన్ని చదువుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ లో అశోకర్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అన్ని చదువుకున్నాం. డెసిఫర్ చేయటం, జేమ్స్ ప్రిన్సిపి. సో వీటిలో ఈ ఆధారాలు, దిస్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఫర్ మౌర్య డైనాసిటీ. దిస్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ మౌర్య డైనాసిటీ. ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్ అడిగినా మీరు ఈజీగా రాయొచ్చు. మీరు మెయిన్స్ లో ఏమైనా క్వశ్చన్ అడిగినా సోర్సెస్ ఆఫ్ మౌర్య డైనాసిటీ గురించి కానీ, సోర్సెస్ ఆఫ్ మౌర్య డైనాసిటీ సింపుల్ గా అడగడం క్వశ్చన్స్. సోర్సెస్ ఆఫ్ మౌర్య డైనాసిటీ సింపుల్ గా అర్థం కాదు, కానీ సోర్సెస్ ఆఫ్ మౌర్య డైనాసిటీ అనే క్వశ్చన్ అడిగి దానికి రిలేటెడ్ గా ప్రజెంట్ మోడర్న్ లో రిలేటెడ్ గా ఏమున్నాయి దాన్ని కంపేర్ చేసుకుంటే క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నప్పుడు మీరు ఇట్లా లిటరరీ సోర్సెస్, ఆర్కియాలజికల్ సోర్సెస్, ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అని పెట్టి నీట్ గా రాసేస్తే మీకు చాలా బెనిఫిట్. అంటే చాలా మీకు నీట్ గా కాన్సెప్ట్ అర్థమైపోతుంది అనమాట. దిస్ ఆర్ ద సోర్సెస్ ఆఫ్ మౌర్య డైనాసిటీ. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ పార్ట్. ఇప్పుడు మనం మౌర్యకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ లోకి వెళ్తాం. మౌర్యన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సెంట్రల్ లో ఎలా ఉంది అడ్మినిస్ట్రేషన్, స్టేట్ లో ఎలా ఉంది అడ్మినిస్ట్రేషన్, విలేజ్ లో ఎలా ఉంది, సిటీలో ఎలా ఉంది అడ్మినిస్ట్రేషన్. మౌర్యన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనం చదువుకుంటాం. ఇప్పటివరకు మనం చదువుకున్నది సోర్సెస్ ఆఫ్ మౌర్య డైనాసిటీ. Till now we studied about sources of Maurya dynasty. Now we are going for Mauryan administration. చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది కూడా. మౌర్యన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అండి. ఈ రోజు ఒకవేళ కుదిరితే రేపు కూడా మనం చెప్పుకుంటాం కదా, టైం సరిపోతే. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అండి. ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనం చాలా స్లోగా వెళ్ళాలి. మామూలుగా కొద్దిగా పాలిటీ గురించి, రాజుల గురించి అవి ఎక్కువ అడగడు కాబట్టి మనం ఫాస్ట్గా వెళ్ళినా ప్రాబ్లం లేదు. ఇట్లాంటి టాపిక్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం చాలా స్లోగా నీట్గా రాసుకుంటా ఉంటే మనకి మెయిన్ ఇక్కడే స్లోగా వెళ్తేనే మనకి ఎక్కువ గెయిన్ చేసుకున్నట్టు. సో అందుకనే ఈ రోజు రేపు కొద్దిగా స్లోగా వెళ్తాను, ఎందుకంటే చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్. మనం అంతా నేర్చుకుని మెయిన్ ఇదంతా ఊరిని పైపైన చెప్పేస్తే అసలు నేర్చుకున్న దానికి ఉపయోగం ఉండదు. సో మెయిన్ టాపిక్స్ దగ్గర కొద్దిగా స్లోగా వెళ్తాను, రాసుకోండి. మీ టైం గురించి ఆలోచించమాకండి. మెయిన్ మన కాన్సెప్ట్, సబ్జెక్ట్ ఒక బిట్ కూడా పోకుండా మనం గెయిన్ చేసుకోవటమే మన మెయిన్ కాన్సెప్ట్, మెయిన్ ఎయిమ్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ మౌర్య యొక్క సోర్సెస్ గురించి చదువుకున్నాం. నౌ వీఆర్ స్టడింగ్ మౌర్యన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనమాట. మౌర్యన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. Unique aspects. Unique aspects of Mauryan administration. ఎందుకు మనం మౌర్యన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి ఇంత జాగ్రత్తగా చదువుకోవాల్సి వస్తుంది? యునిక్ ఆస్పెక్ట్స్ అసలు ఏంటి, దీని యొక్క డిఫరెన్సెస్, మిగతా రాజ్యాలతో పోల్చుకుంటే ఏంటి దీని యొక్క ప్రత్యేకత? యునిక్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏంటంటే మౌర్యన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈస్ ఫస్ట్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ.
ఇండియన్ హిస్టరీలో ఫస్ట్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది? మౌర్యన్స్ తో స్టార్ట్ అయింది. మనకు వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్, సంక్షేమ ప్రోగ్రామ్స్ చంద్రగుప్త మౌర్యుడు కానీ అశోక కానీ ఇన్ ధర్మ, అశోకన్స్ ఐడియాలజీ ధర్మ, హీ టాక్స్ అబౌట్ సంక్షేమ. అట్లాగే చంద్రగుప్త మౌర్యుడు వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్, చంద్రగుప్త మౌర్యుడు గవర్నెన్స్ మనం చదువుకున్నాం నిన్న. ఫస్ట్ పాయింట్ హీ టాక్స్ అబౌట్ వెల్ఫేర్ స్టేట్. సెకండ్ పాయింట్ ఈ పేరెంటల్ కిన్షిప్. అట్లా ఫస్ట్ వెల్ఫేర్ స్టేట్ ఇన్ ఇండియన్ హిస్టరీ. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ పేరెంటల్ కిన్షిప్. మనం చదువుకున్నాం. చంద్రగుప్త మౌర్య ట్రీటెడ్ people as his children. Parental kinship. సెకండ్ యూనిక్ పాయింట్ ఏంటంటే పేరెంటల్ కిన్షిప్. మనం నిన్న చదువుకున్నాం, చంద్రగుప్త మౌర్య ట్రీటెడ్ పీపుల్ యాజ్ హిస్ చిల్డ్రన్ అని. నెక్స్ట్ సెంట్రలైజేషన్. దేర్ ఆర్ 27 డిపార్ట్మెంట్స్ అనమాట. 27 డిపార్ట్మెంట్స్ ఇన్ సెంటర్. మళ్ళీ మనం చదువుకుంటాం. దిస్ 27 డిపార్ట్మెంట్స్ is highly synchronized with one another. Centralization. 27 departments highly synchronized అన్నమాట. 27 departments, there are 27 departments highly synchronized. Centralization అన్నమాట. యూనిక్ పాయింట్స్. 27 departments, centralization. Next, benevolent. Benevolent despotism or monarchy. నెక్స్ట్ యూనిక్ పాయింట్ ఏంటంటే బెనోవలెంట్ డిస్పోటిజం. అంటే బెనోవలెంట్ అంటే కైండ్ హార్టెడ్ అని మీనింగ్. కైండ్ హార్టెడ్. డిస్పోటిజం అంటే మోనార్కీ, రూలింగ్. benevolent అంటే kind hearted. Here kings ruled in the interest of people. Absolute monarchy అంటే they ruled benevolent monarchy means kings ruled on the interest of people. ప్రజల యొక్క సంక్షేమం ఆధారంగా, ప్రజల కోరిక మేరకుగా రాజు పరిపాలించేవాడు. కింగ్ రూల్డ్ ఆన్ ది ఇంట్రెస్ట్, బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్. కింగ్ యూజ్డ్ టు రూల్ ద కింగ్డమ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్. తన సొంత నిర్ణయాలు కాదు, ప్రజల యొక్క నిర్ణయాలను బట్టి రాజు పరిపాలించేవాడు, బేస్డ్ ఆన్ ది ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బెనోవలెంట్ డిస్పోటిజం. బెనోవలెంట్ అంటే కైండ్ హార్టెడ్ despotism. Monarchy. In benevolent despotism, Kautilya says that even the king can change the traditions, customs. Even the king can change the traditions and custom
in favor of people. In favor of people. That is benevolent despotism. అంటే కౌటిల్యుడు ఏం చెప్తాడంటే ప్రజలు కావాలనుకుంటే king can change the tradition customs for the sake of people. అంతేగాని ప్రజలకు వ్యతిరేకంగా మాత్రం రూల్ చేయకూడదు అని చెప్తాడు కౌటిల్యుడు. సో బెనవలెంట్ డిస్పోటిజం అంటే కైండ్ హార్టెడ్ ruling. So these are the unique aspects of Mouryan administration. One is first welfare state in Indian history. Is the parental kinship. Chandragupta treated people of his kingdom as his own children. And centralization. There are 27 departments which are highly synchronized with one another. And benevolent despotism means ruling kingdom on the interest of people. Based on the interest of the people only, king used to rule. These are the unique aspects of Mouryan administration. This we see only in the time of Mouryan administration. Only at the time of Mouryan administration only we see this unique aspects. In nothing in other no ever kingdoms we see this unique aspects. ఇంకే రాజ్యంలో ఏ కింగ్డమ్ లో కూడా మనం ఈ unique aspects చూడం. Only in Mouryan administration. So we are entering into the mainstream Mouryan administration. ఇది యూనిక్ ఆస్పెక్ట్స్. ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ Mouryan అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నాం. ఇప్పుడు Mouryan అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి అసలు ఎట్లా ఉంది, సెంట్రల్ లో ఎట్లా ఉంది, స్టేట్ లో ఎట్లా ఉంది, సిటీలో ఎలా ఉంది, విలేజ్ లో ఎట్లా ఉంది అడ్మినిస్ట్రేషన్, అది మనం చదువుకుంటాం. Central administration. First one, central admin. Kautilya. According to Kautilya. నేను ఇక్కడ కౌటిల్య ఎందుకు రాస్తానంటే ఒక్క సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ తప్ప విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, ప్రొవిజనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ స్టేట్ కానీ ఒకటి. స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి కౌటిల్యుడు మాట్లాడతాడు. ఓన్లీ సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి కౌటిల్యుడు మాట్లాడు. కౌటిల్య డజంట్ టాక్స్ అబౌట్ సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్. City administration was given by Megasthenes. Kautilya doesn't talk about city administration. So now we are studying central administration. Kautilya, according to Kautilya, central administration, the head of the state, emperor is head of the state. మొత్తం రాజ్యానికి ఎట్ సెంట్రల్ లో హెడ్ ఆఫ్ ద స్టేట్ emperor. He is emperor. He is assisted by council of ministers. Council of ministers. Council of ministers. Council of ministers. This council of ministers are called Mantri Parishad. This council of ministers is called Mantri Parishad. Among this council of ministers, there are cabinet ministers also. కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. cabinet ministers మనకలాగానే cabinet ministers ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. కొంతమంది ఇంపార్టెంట్ పర్సన్స్ ని. దిస్ cabinet ministers are called amatyas. Cabinet ministers are called amatyas.
and remaining ordinary ministers. Ordinary ministers. Ordinary ministers are called mantris. Ordinary ministers are called mantris. Central administration lo head of the state, central government level lo emperor untadu. Emperor is assisted by council of ministers. ఇట్లా చాలా మంది మినిస్టర్స్, ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ని ఏమంటారు? మంత్రి పరిషత్. Among council of ministers, some important ministers are selected. They are called cabinet ministers. These cabinet ministers are called amatyas. For them, salary is 48,000 panas. 48,000 panas per annum. 48,000 panas per annum. అట్లాగే ఇంకా ఆర్డినరీ మినిస్టర్స్, ఈ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ తర్వాత కింద లెవెల్లో ఉంటారు కదా ఆర్డినరీ మినిస్టర్స్ ఆర్ కాల్డ్ మంత్రీస్. ఫర్ దెమ్ salary is 12,000 panas per annum. 12,000 panas per annum. And there are heads of department. సెంట్రల్ లెవెల్లో హెడ్స్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నారు. దేర్ ఆర్ 27 డిపార్ట్మెంట్స్. These heads of departments are called adhyakshas. Heads of departments are called adhyakshas. Heads of departments. యాక్చువల్గా అధ్యక్షస్ 26 ఉంటారు. 26 ఓన్లీ. కానీ మనం 26 ఎందుకు రాసామంటే we don't have adhyaksha for fisheries department. This comes under animal and husbandry. లో కల్పిస్తారు ఫిషరీస్ ని. ఫిషరీస్ డిపార్ట్మెంట్స్ కి అధ్యక్ష. we don't have అధ్యక్ష లేడు. సో ఓన్లీ ఫైనలీ 26 అధ్యక్షస్. హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్స్ 27 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నారు అధ్యక్షలో. ఇందులో మనం యూనిక్ పాయింట్స్ చదువుకున్నాం కదా, సెంట్రలైజ్డ్ అని 27 డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయని, ఈచ్ డిపార్ట్మెంట్ హైలీ సింక్రనైజ్డ్ అని. అదే 27 డిపార్ట్మెంట్స్. ఆ 27 డిపార్ట్మెంట్స్ హెడ్స్ ని ఏమంటారంటే అధ్యక్షస్ అంటారు. దేర్ ఆర్ 27 డిపార్ట్మెంట్స్. Important officers at central level. Are called tirdas. Important officers at central level are called tirdas. ఆ tirdas ఎవరంటే one is samhardas. One is samhardas and one is sannidata. Sannidata means treasurer. Samhardas means chief tax collector. Important officers at center are called tirdas. There are two types of tirdas. One is
Samhardas. Samhardas. There are chief tax collectors. One is Sanidata and one is Sanidata. They are treasurers. There are treasurers. This is about central administration. This is about central administration in Mouryan administration. Once I am repeating, in central emperor. Emperor is the head of the state. Head of the state. Central government level, head of the state. This emperor is assisted by council of ministers. Emperor is assisted by council of ministers called Mantri Parishad. ఇట్లా కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ చాలా మంది మినిస్టర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరూ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ మంత్రి పరిషత్. అమాంగ్ దిస్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ ఇంపార్టెంట్ మినిస్టర్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్. దే ఆర్ కాల్డ్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్. దిస్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్స్ ఆర్ కాల్డ్ అమర్త్యాస్. ఫర్ దెమ్ శాలరీ ఈస్ 48,000 పనాస్ పర్ యానం. పనాస్ అంటే ఏమనుకున్నాం? సిల్వర్ కాయిన్స్. పనాస్ అంటే ఇంకా మనం చదువుకున్నాం, సిల్వర్ కాయిన్స్. పనాస్ అంటే సిల్వర్ కాయిన్స్. 48,000 పనాస్ పర్ యానం. అండ్ ఆర్డినరీ మినిస్టర్స్ ఆర్ కాల్డ్ మంత్రీస్. ఫర్ మంత్రీస్ శాలరీ ఈస్ 12,000 పనాస్ పర్ యానం. అండ్ ఆల్సో ఇట్ సెంట్రల్ లెవెల్. ఇంకా మన సెంట్రల్ మొత్తం ఇప్పుడు మనం చదువుకునే సెంట్రల్ లెవెల్లోనే. అట్ సెంట్రల్ లెవెల్లో హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్. దేర్ ఆర్ 27 హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్. That head for each department, that head is called Adhyaksha. We don't have Adhyaksha for fishery department. So finally 26 Adhyakshas. Fisheries departments, అది మనకి యానిమల్ హస్బెండరీలో ఉంది. సేమ్ ప్రెసెంట్ కూడా సేమ్ అంతే. మన ఫిషరీస్ లో డిపార్ట్మెంట్ లేదు. సేమ్ అప్పుడు ఎట్లాగో ఇప్పుడు అట్లాగే ఉంది. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆఫీసర్స్ ఎట్ సెంట్రల్ లెవెల్ కాల్డ్ తీర్థాస్. Important officers at central level are called Tirdas. These Tirdas are two types. Samhardas అంటే chief tax collector. And Sanidata అంటే treasurer. This is about Kautilya city administration. నెక్స్ట్ మనం ఇంకేం చూడాలంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, నెక్స్ట్ స్టేట్, విలేజ్, సిటీ, ఇవన్నీ చూడాలి. ఇంకా మోరియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో ఇవన్నీ చూస్తాం. మోరియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నెక్స్ట్ పార్ట్ లో స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, విలేజ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సిటీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూస్తాం. అట్లాగే ఇంకా మళ్ళీ రేపు ఏం చూస్తామంటే రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషను, జ్యుడిషియరీ అడ్మినిస్ట్రేషను, మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషను, అవి కూడా చూస్తాం. ఇవి సెంట్రల్లో మామూలుగా ఇప్పుడు ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూస్తున్నాం కదా, అట్లాగే మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూస్తాం. స్టేట్, విలేజ్, సిటీ అయిపోయినాక మిలిటరీ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూస్తాం. తర్వాత జ్యుడిషియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూస్తాం, జ్యుడిషియల్గా ఎలా ఉంది. తర్వాత రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చూస్తాం. దాంతో మోడర్న్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కంప్లీట్ అవుతుంది.